Jayam Vishnupada Paramahamsa Hari Bhagavacharya Sri Samadhi Divine Grace Hari Charan Bhakti Vinamti Swami Sri Prabhupada Ki Jai Nanta Koti Vaishnava Ki Jai Skandiviti Khandacharya Divine Grace Prabhupada Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Samada Tabakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Kalas Bhagavatam Ki Jai Jai Nikai Gaura Premanand all glories to the Assembly all glories to the Assembly all glories to the Assembly all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. You're the translator. Whoever has a mic, must be the translator. Somebody should arrange one asana. Om Ajnanatirandasya Janandana Salaka Taksurandrikam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Svapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Paramahim Gopati Svaparam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Radha Srivasari Gaura Bhaktinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyaya Namaha 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 Mukam Karoti Vasaram Pangum Sangayate Girim Yakripa Tamaham Bande Sri Vandanatharanim Yakripa Tamaham Bande Sri Vandanatharanim Hare Krishna. Ideal location for a class. Yeah. Krishna's natural AC. So I'd like to welcome everyone again. I think there's a few new faces I'm seeing. We are on the second day of our Udupi Yatra. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಎರಡನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So actually I think there are local devotees who are more versed in possibly describing. We so far have visited two places, the Parashuram Temple and this is the Yoga Temple. And we are, after this, we'll be going to the, I don't know what they call it, the main temple. Home. Yeah, we'll be going home.
So, because the time is actually very restrained, actually, I wanted to speak a little bit on the Bhagavatam and maybe allow, like in between, from here to there, and we'll be spending some time. We're having lunch, I believe, at the next temple. So those who are familiar with the pastimes connected with these two temples, and they can possibly share that with devotees. And I would rather like to concentrate for the short amount of time that is there on a few points in relation to the Srimad Bhagavatam. ನಾವು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ 2 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಗ ನಾವು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಲಾ ಸ್ಥಳಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತಹ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. We know how all of our Vaishnava acharyas, including Srila Madhvacharya, our main Vaishnava ಅವರ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And one of the verses that we generally recite, we didn't this morning due to time restraint. One of the verses that we always chant before the Bhagavatam is a well-known verse, Nasta Plesha Narayana Namaskritya Naram Shaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva. Srimad Bhagavatam, through this verse and other verses, is describing how, for all of us as members of the Vaishnava Sampradaya, need to always take inspiration from the message that Srimad Bhagavatam is giving. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ. ನಾವು ನಾರಾಯಣನನ್ನ, ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ರೋತವಾಗಿದೆ. And this morning we happen, those of us who are staying in the Bhakti in Manipur, we very dutifully had our Srimad Bhagavatam class this morning. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚಲೋದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. And I won't repeat the whole class that we, or the verse that we read, but I just want to read a few sentences from the purport. The Srimad Bhagavatam is our means of conquest, means the message that is within the Srimad Bhagavatam. If we understand it nicely, properly, and if we put it into practice, then we will be able to conquer not only our own mind, because that is generally our first enemy, but we will be able to actually conquer, means we will be able to more easily help our acharyas in re-establish
re-establishing the principles of ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ. Yes. So this particular section we were reading this morning is from the first canto, chapter 5, entitled Narada's Instruction on the Srimad Bhagavatam. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳು. Text 24. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. So those of you who have access, we will this week text number 25. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Which actually has a relatively short purport. ಚಿಕ್ಕ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ. So that is Canto 1, Chapter 5, text 25. ಸ್ಕಂದ 1 ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಶ್ಲೋಕ 25. Probably some of you have access. So you can just repeat after me. Translation. This is actually Narada Muni. Narada Muni is making Srila Vyasadeva and giving him actually he is recalling what happened in one of his previous lives. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನೆನಪಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The simple fact that he could remember his previous life indicates that he's not an ordinary. ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. So the translation of the text, once only by their permission I took the remnants of their food, and by so doing all my sins were at once eradicated. ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. Thus, being engaged, I became purified in heart, and at that time the very nature of the transcendentalist became attractive to me. ಈ ರೀತಿ ನಿರತನಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಿರತನಾದಂತಹ ಸಂತರ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. Pure devotion is as much infectious, in a good sense, as infectious diseases. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗ ಇದ್ದಾಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಡುವ ರೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತದೋ ಆ ರೋಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. A pure devotee is cleared from all kinds of sins. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The personality of Godhead is the purest entity, and unless one is equally pure
from the infection of material qualities, one cannot become a pure devotee of the Lord. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರನಾದವ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ವೃತ್ತಿಲೋಕದ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರನಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The Bhakti Vedantas, as above mentioned, were pure devotees, and the boy became infected with their qualities of purity by their association and by eating once the remnants of the foodstuffs taken by them. ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿವೇತರು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತನಾಗ್ತಾರೆ. Such remnants may be taken even without permission of the pure devotees. ಇಂತಹ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. There are sometimes pseudo devotees, and one should be very cautious about them. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು, ಸುಳ್ಳು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. There are many things which hinder one from entering devotional service. ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಬರ್ತದೆ. But by the association of pure devotees, all these obstacles are removed. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಮೂಲತಃ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. The neophyte devotee becomes practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotee, which means attraction for the personality of Godhead's name, fame, qualities, pastimes, etc. ಅಂದರೆ ಹೊಸಬನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ಭಗವಂತನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ನಾಮ ಗುಣ ಲೀಲೆಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ. Infection of the qualities of the pure devotee means to imbibe the taste of pure devotion always in the transcendental activities of the personality of Godhead. ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಗುಣಗಳು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ಗುಣಗಳೇನಿವೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. This transcendental taste at once makes all material things distasteful. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರುಚಿಯು, ಅಲೌಕಿಕ ರುಚಿಯು ಕೂಡಲೇ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಲೌಕಿಕ ರುಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅರುಚಿಕರವಾಗ್ತದೆ. Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have a perfect taste, one can have transcendental emotions, and at last one can be situated on the plane of loving service of the Lord. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಭಕ್ತನ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಘ್ನಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಭದ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮಮಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರತನಾಗ್ತಾನೆ. In the last line of the purport, all these stages develop by the association of pure devotees, and that is the purport of this stanza.
ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹದ ಭಾವಾರ್ಥ. So this very nice verse, an instruction on how to become infected in the proper sense or the positive way. So careful of whatever belongings you may have, those who are closer to the monkeys. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he introduced this very nice process. Of course, he is the Supreme Personality of Godhead himself, of going, when he toured during the middle part of his Leela, it's called Madhya Leela, from the age of 24 to 30, Lord Chaitanya Mahaprabhu extensively visited the whole of India, including here in Udupi, and simply by himself engaging in the chanting of the holy name, he inspired others to take up the process, and in this way they became purified, and they also perform the same activity by going to other religions. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಗುರುರಾಜ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಮಧ್ಯದೀಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಧಾಮಗಳನ್ನು ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. So actually, the verse we read this morning, which was the previous verse, in the purport, Srila Prabhupada was underlining the importance of reawakening within our heart, reconnecting with what is actually the main mission for all of us. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ಈ ಮಿಷನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವರ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the main mission for all of us is to, of course, through the process of purification, to reconnect with Krishna, and once we become a little bit awakened, to try and share that knowledge and information with others. ನಾವು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಎದ್ದು ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿ. This is what personalities like Sri Madhvacharya, he, as many of our other acharyas, travel very extensively for the primary purpose of awakening people ultimately to Krishna consciousness. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. This is only possible if we maintain regular contact or association with devotees, and if we hear on a regular basis the messages given in the pages of the Bible. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಕೇವಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಅವರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. And of course, the main message we should try to convey to as many people as possible is to take up to the chanting of the holy name. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂದೇಶ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹರಿನಾಮ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ
Rama Rama, Hare Hare. 72, Srila Prabhupada was in Vrindavan with a group of foreign devotees. 1972ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಗೊಂಡು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. He was giving the famous series of lectures on the nectar of devotion. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ರಾಧಾದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And he gave the lectures actually continuously for many days, probably a number of weeks. It's all recorded and available actually Digitally. Scon Digitally. on the Scon Digitally. yeah, it's called Desire Tree, correct. So I listen every day. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರಾಧಾದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಸೈರ್ ಆದಿ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. So as Prabhupada was explaining the importance of the nectar devotion, how many have read the nectar devotion? ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. I asked the wrong question. How many have not read the nectar? ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವನ್ನ ಓದಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ? Very important book. So anyways, Prabhupada, because nectar devotion is giving us it's called the complete science of devotion service. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ. So this was in the early days, 72, right? 1972, and he had a small group, maybe 15, maximum 20, mostly foreigners. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ 1972ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರದು ಬಹುಶಃ 15ರಿಂದ 20 ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. Then as he was discussing on the subject matter of devotional service, he mentioned that actually Shastra is explaining how it is actually the duty of people born in India to spread this message of devotional service. ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then he looked around his audience, which were mostly foreigners, and he says, and although there's only one Indian now himself who is spreading this message, still you should not become discouraged. One day many more will come. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು. ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Actually, in the early days, one of our sannyasis was very concerned that very few Indian people were coming forward to become devotees. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he wrote to Srila Prabhupada, asking why is it like that? Why so few Indian people are becoming devotees? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರು ಕಾಗದವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. So Srila Prabhupada replied, actually explaining that this is the unfortunate state of affairs in India due to foreign influence. People have been taught the wrong way. They've been made to believe that their culture is a backward culture. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಿಂದೆ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
unfortunately, since 1972, the situation has changed, I would say, dramatically, in that the largest number of devotees being made, especially amongst the younger generation, are right here from India. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ನಂತರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Srila Prabhupada often would remind his Indian audience, which is what I'm sitting in front of, basically people from India. He would often remind everyone of this most important duty and responsibility, very famous verse that he would quote, Bharat Bhumite Hoila, that verse, that most important to take up this mission of life, to first of all ourselves individually become Krishna conscious, and as much as possible, to the best of our ability, to try to induce others to take up the Krishna consciousness. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. So we have maybe a few minutes if there's any questions on what we heard. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ, ಟೀಕೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. So Maharaj, like we read in Purport, like Narad Muni in his previous life ate Mahaprasada Bhakti Vedanta just once, and he become purified. Yes. But in our case, Maharaj, we have received so many times. More than once. So unfortunately, we are not able to develop that love for Godhead. What could be the difference in the consciousness of? ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓದಿದೆವು. ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಸಂತರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? The answer is in the previous verse. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There it is mentioned, text 24. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled. Number one. I had no attachment to, even though I was a boy. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಕಾರಣ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅವರು ಬೀರಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿತವಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಟ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And it's just coming to mind a little bit in that purport. This is the verse we were hearing this morning. Srila Prabhupada speaks about discipline. ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಿಸ್ತು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So definitely to a large extent, because we are not living within, we are not actually having the experience. ಅದೇ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So in other words, this whole
discussion that we could have, that we cannot have now, but that we could have, Prabhupada made the following very important statement, that actually to become Vaishnavas, to become devotees, it is necessary to live in a particular way. I mean, the actual statement is that in order to become Vaishnavas, we must actually follow the Varnashrama system. So in other words, living materially in a particular way as recommended by the Shastra, being regulated, rising early in the morning, hearing from Shastra, all of the recommended practices that we find in the Vedic culture within a system in keeping with Varna and Ashrama is conducive for us to more quickly make spiritual advancement. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಚಿತ್ತಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. The very last comment actually made by Narada Muni was in regards to, and I was not, I was not speaking more than necessary. There are two things: not speaking more than necessary and not hearing more than necessary. And if you're, as everyone actually has access to the social media, that's where it all happens, right? We hear more than necessary and speak more than necessary. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೆವು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲೂಬಾರ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲೂಬಾರ್ದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. So definitely the material situation in which we find ourselves, if we're not cautious, will be, even though we take, the boys only take a lot of prasadam, even though we take a lot of prasadam, because of the very negative influences that are there, both gross and subtle, it definitely is making it difficult for us to quickly progress in spiritual life. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. Therefore, the need, the necessity, and the urgency as well to create a sattvic environment. Vedic culture, Varnashrama culture is helping us to create and to live and to experience sattvic way of life. ಕಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನ, ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಗವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ. Otherwise it is tamasic. ಇದರ ತಾಮಸಿಕವಾಗ್ತದೆ, rajasic, mostly tamasic. ಅಥವಾ ರಾಜಸಿಕವಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಮಸಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. But keep on taking prasadam. ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ರಸಾದ There should also be honoring prasadam in the proper consciousness. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. And I think that activity is around the corner. ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. Yes. Mike. Yes. Hare Krishna Maharaj. So this life, fortunately, we will get pure devotee and we will accept a spiritual master. And unfortunately, we don't follow properly. And as in Bhagavad Gita told, we may not complete our mission of going back to Godhead. Yes. Next life, we will take birth again in pious family or Brahmana's family. Is it to accept another pure devotee as Guru? Yes. Second inning.
That is second inning. Like, Yeah, Guru is one. in that life also we have to accept. Yeah. Every time we are fortunate to be born in a human body, human form of life, we it's not that because I have Guru this life, I don't need Guru next life. So Guru is one. These things will all be sorted out once we go back home. Just like we have many Shiksha Gurus. We should take actually instructions from different, we call Shiksha Gurus. So for every life that we are born, we should take a shelter of one Diksha Guru. And it's all going to work out. How? We'll find out later on. Yeah. I don't know. Let him translate. Or you can translate. Yeah. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಬೇಡ ಎಂಬುದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಗುರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಗುರು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರುವ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Actually, those who don't become liberated in this life, Guru is forced to come back to Krishna. ಯಾರು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ವೋ, ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ವೋ, ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So from here now we'll go to Pajaka where the birthplace of Madhacharya is there. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದಂತಹ ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And there are different places where Sripad Madhvacharya has performed different leelas, so that all we going to see there. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಲೀಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And then we will have a prasadam there. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And if we have time we can have kirtan also there, and then we will go back to Udupi. ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ. And the evening program also, they actually there is a visit to Udupi ISKCON, but that everybody I wish to go individually, because if you go together it will take a lot of time. Anybody can go at any time. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. And 5:30 to 6:30 we'll have lecture at Bandarkere Ashram. 5:30 6:30 ಸಮಯ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And we have some time, so some devotees can personally meet Maharaj also there. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಸೇರಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. Everyone knows where that place is? Yes, yesterday we have had the same place, that place. Okay. And 7 to 8 we will have Sankirtan at that Car Street. ಅದರ ನಂತರ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And tomorrow program is as we are already mentioning that tomorrow morning 7:30 sharp the bus will be there, those who are in that Durgaparameshwari hotel. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭೂವರಾಹ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7:00 ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಬ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
So as early we go, the best. I request devotees to kindly at least be ready by 7 o'clock in the morning. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಯಮಾಡಿ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ They can come parking. Yeah. Parking area you can come. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದ ಹತ್ರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And morning 9 o'clock we have breakfast at Udupi. Sorry, Hebri. Breakfast is at Hebri tomorrow. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So 9:30 to 11 o'clock we have Go Seva. 9:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಗೋ ಸೇವೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 9:30 to 11. Go Seva. Yes. So tomorrow you all can become cowhead boys. ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಗೋಪಾಲಿಕೆಯರಾಗಬಹುದು, ಗೋಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. So whoever has the opportunity, so you take that opportunity. We have 3-4 places where the cows stay. So there will be cow dung and other things. You can clean that goshala. We have 50 cows, so one for each one of you. 3-4 ಜಾಗ ಇದೆ, ದನಗಳು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 56 ಗೋಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆದಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದನಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And also, as we mentioned yesterday, we have Subhadra, which is the oldest cow. And she's actually the original Kapila cow, and she's been in our SSKBK blessing us for last 20 years, and she has given more than 10 calves. So we want to honor and worship Subhadra tomorrow, especially. ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ಎಂಬ ಒಂದು ಗೋವಿದೆ. 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗೋವು. 20 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ದನಗಳ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆದ ಹಾಗೆ. 100 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಗೋವು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ದಿವಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ, ಗೋಗ್ರಾಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So then we'll feed the cows. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೋಗ್ರಾಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. So then 11:30 to 12:30 we'll have Maharaj lecture. 11:30ರಿಂದ 12:30ವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 12:30 to 1:30 we'll have actually glorifying Govinda Prabhu, who did a lot of service in SSKBK. 12:30ರಿಂದ 1:30ವರೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And 1:30 we'll have nice feast. 1:00ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ. And then 2 to 4 you can go around SSKBK. You can find the trees. You can whole day it's like Krishna and Balaram. They don't go under any building. They go under trees. So we have so many trees there. So you find your own tree and take rest there. 2ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಆ ಹೆಬ್ರಿಯ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ, ದಕ್ಷಿಣ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಬಹುದು. And 4 to 6 we have wonderful devotee Gaur Gopal Prabhu is a very good kirtanir. 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ Not the one on television. should not say that. He's not lecturing Gaur Gopal Prabhu, but he's kirtan Gaur Gopal Prabhu. So there's nice kirtan by Gaur Gopal Prabhu. So we'll have wonderful kirtan 4 to 6. 4ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And 6 o'clock again we have some snacks and juice. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ತಿಂಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್. Then we all can leave back to Udupi. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಹೊರಟು ಪುನಃ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. So that is tomorrow's program. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki. Jai. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda